I thought they can't sleep here. They will. They will comfortably. It can even turn. Eh? See, Sawa. Yeah. See, you are now contented, and you are very much welcome to the next time. Tukyali wano ku Elite Farm era bannayuganda bulijjo mugenda ne mwebuuza ekintu kya kasooli. Ebisoolisoli bino bo bwe bamala okuggyako kasooli n'akola ebirala byakoze nabyo tebabisuula era nga bw'obiraba bino babireeta ne babeera nga babisalaasala nga bw'olaba wano abakulu bali mu kubisalaasala. Ekyuma kiri mu kubigaayagaaya kibigaayagaaya okulaba nti bo kasabajjako kasooli nga bw'olaba kasabajjako kasooli tebakisuula nga bakireeta wano nga bakikuba nga bw'olaba sayidi wano bakikubaakuba ne bamala ne bakiwa ente n'erya. Ekyo kisoolisoli. Ekyo kisoolisoli kikalu nga bw'okiraba. Akati awo waffe mu ggwanga lya Uganda oli bw'alaba ekisoolisoli kino alaba ebitalina mugaso. Abamu bakola ekisinga obulungi ne babibikkisa mu nnimiro, ate abalala ne babikwata ne babikumako omuliro ne babyokya. Naye wano kiikino bakikubye bulungi nnyo, bakikubye bulungi nnyo, bagenda kuwa ente erye enywa amazzi ekole amata nga mangi nnyo ddala. So kiba kirungi naawe mu ggwanga lya Uganda singa tulabira ku mbeera efaanagana ku bweti ne tubeera nga tusobola okugattamu ne tumikisinga ebintu bino ebikalu ne bibeera nga bingi, kitegeeza nti ente egenda kuba ekuweera ddala amata nga mangi ddala. Tukyali wano ku Elite Farm, ate jangu nkutwaleko sayidi eno nkulage ne ku birala ebiriyo sayidi eno. Eno yonna Elite Farm. Bannayuganda baabano bannayuganda baabano abazze, so kati ate ndowooza abo bannayuganda ono mwami Lubwama agenda kutubuuzaako gye bujjako katono nnyo, agenda kutubuuzaako. So ndowooza olaba ne structure eno nayo engeri gyezimbiddwamu nti osobola okukozesa space entono, wansi osobola okukozesaawo ate ne waggulu n'obeera nga okozesaawo. Tuli mu ggwanga lya Kenya, eno Elite Farm. Njagala kwebaza bannayuganda kampani ez'enjawulo ezivudde ne zikola ekintu ekifaanagana bwe kiti ne baleeta bannayuganda mu kitundu kino ekya Kenya okwongera okuyiga. Bangi nnyo mulimu bakabaka bwa Buganda mubalabye nga basitudde wano ebibinja by'abantu okujja okuyiga wano mu ggwanga erya Kenya. Ate njagala nnyo okwebaza omukulu Sekandi Mabuliro wali owa Mindset Model Farm Ekapeeka. Oyo naye akoze omulimu munene, mulabye wano ng'aleeta bannayuganda enfunda nnyingi mu ggwanga lino erya Kenya okubanga bayiga naddala enkozesa y'ekifunda, enkyusa y'endowooza yaabwe. Ssebo Mwami Sekandi, weebale nnyo balire ddala omulimu ogwo gw'okola, mulimu mulungi nnyo. Ndowooza Seddume ono omulaba Seddume ono omulaba Seddume ono omulabye. So ebintu bino ebirungi wano weebiri, naye nga kyenjagala okulaga nti enkozesa y'ekifu bw'otunula wansi wano bakozesezaawo, waliwo ente. Bw'otunula waggulu naye bakozesezaayo bulungi. Ente zirya muddo mukalu nga bw'okiraba. So katuwulire ku mukulu ono biki ate byayogera. Let's see the other shades here before they come. Twice a day. Or once a day? Twice. Both. In the morning and in the evening. Both. Yeah, both. For the cow, 3 times. Yes, for the high yield dust 3 times. For the average and the royal dust twice. How many cows per day? For the entire farm, currently at around 5,600.
You know, we are making around. We are making like 311 right now. No, like we have they are all males. You know, like when you put the males and the females together, you realize that the milk will smell. So that's the reason we separate the males from the females. So all these are males. Yeah, when they are on heat. Yes? No, No, it's not difficult. It's not. Makes a lot of noise. Yeah. Yes. You know, like we have, come and see how we have. Excuse me? Come and see how we have Excuse me? designed it. Yes? Sir. Here. They're calling you here. Yes? You see? Plywood. But we have done this because we have other goats down there. That's why, yeah. Yes. Sometimes we sell, yeah. Now, Just give you the contact of that madam. You can. They are here. They are just here. oh, you don't know. Oh, you have the feet. Oh. 2 feet. 2 feet. 2 feet. But isn't this torturing animals? No, not torturing. Actually, there is another company or a farm known as Dunbridge. It is in South Africa. They concentrate with pigs. If you go and see how they, this is so big. Sure, They this one. squeeze them. Yeah, they squeeze them. It is 2 by what? 2 by 5. Yes. We We carry them and put. We I'm just not carry seeing them. any dog enter. There's no dog. Just put Yes. you carry and put. Yeah, we Hey, carry they them. can even sleep. Come and watch this. Come and see this. No, these are all. I thought they can't sleep in this small I think we space can now, here. isn't it? Because they are waiting for you. I thought they can't sleep here. They will. They will comfortably. It can even turn. Eh? See, Sawa. Yeah. See, you are now contented, Naye kakati zino. and you are very much welcome to the next time. Zirira wano. Zirira wano nenyo wana amazzi. Zirira wano Just nenyo come wana next amazzi. time and don't be in hurry. Sure. Today I can see you are in hurry. Eh? So, Munnayuganda kino I know they are. They just want to. ekifo osobola okikozesa nga Can you just kifunda put ddala. Ekifo osobola okikozesa nga kifunda ddala. So kati okugeza nga bw'olaba akafo kano 477 embuzi zino we ziri 069. wano wali So fuuti plus 2 wali fuuti 5 250. naye embuzi esobola n'okwebakawo kitegeeza nti bweba ne space tubalemu wano Yeah, that's embuzi 1 2 3 4 Just 5 text me in 6 WhatsApp so I 7 can get your number to 8 9 10 ezo fuuti 2 fuuti 5 ku fuuti 2 osobola okulundirawo embuzi 10 egenda okubisamu bukubisa kitegeeza oba ne fuuti 4 ku fuuti 5 ezo embuzi 20 embuzi zino za bbeeyi kitegeeza nti walina akafo akatono ennyo ati naawe osobola okulundirawo wano ziri fuuti 5 yongeramu zino fuuti 2 weerira ze fuuti 7 fuuti 7 ku fuuti 4 ezo embuzi 20 so Munnayuganda yiga okukozesa ekifo ate nga wansi wano wetuli wano wetuyimiridde wansi eriyo ebirala ebikolebwayo noba ensoga njagala kusaba Munnayuganda lijjo bw'oba opulaninga yiga okukozesa ekifo kyo oluusi olina n'okuba nga olina ettaka ddene naye monitoring and supervision ey'ekifo ekitono eba nnungi nnyo nti buli lwozuukuka kano ka projekiti ko kale kayite ka projekiti nga kali awo buli lwozuukuka otunulako so njagala kubasaba bannayuganda tukope ebintu ebifaanaganako bwe biti tuli wano ku Elite Farm yemu ku faamu ezisinga okuba ez'amaanyi wano mu ggwanga erya Kenya bannayuganda bazze babirabye tubadde nga tubyogera bamu nga balowooza nti kusaaga kulimba naye ndowooza abasinga obubasiza bategedde obutuufu bwakyo tukyagenda maaso n'okulambuza beerako. Can we proceed or you want to talk to him first or? You go. Let's have some 20 minutes here, then we proceed.